Yeah. So we had our information that we pinned here, of course, to help people follow up on the programs of the school. All the information was picked, plus quotations that inspire people. So they picked things that were not even really of concern to them. So they picked everything from here. They also picked, we had things of information of the Electoral Commission. It was also picked. So everything that we had here was picked. And you can see how the notes produced. This is a kitchen where they make tea for the learners and all that. Maybe go for Bobi to Yes, so they vandalized here. Even came here. Oh, just come in and see what they eat here. This is where the caretaker stays. But like everything, CCTV systems, Hey, what's that in? So they also used the washroom and left them very dirty. So we get in Uganda. Basta ebintu bingi nerota musirabo basseeyo waggulu ndowooza TV ye yabalemye okuvaayo kuba olaba ebyo babiguddewo ne babireka obusungu bwabadde ne bungi ne bakwata fansi zino ne bazisikayo. Internet. Maybe they planted, but you can see now this was internet connection and the Vaisala. But you can see what they did with our doors and how they access. You can see, yeah, playing this. Yeah, this is copy for the president at the school. So this is how the first were working. No one will ever say why you do president. Information. Our information that was here, we have against it now. What do you mean by so information? a lot of our information was from this very office, the highest office at the school and the office of our president. So that is how they first went through, interviewing the See what they did, just broke the door, even the glasses. So they continued this. I see. And they just Yeah, so come on, Ssenyonyi. When you were there with me, you can see. And then since they went through. They were also taking the documents of our students. More so, biodata was free, and see her back in So I see. All these are now there, the wires, they cut everything. Make sure they do all the connectivity. So all the
is bakulaga destroy abasirikale gye balese balononye bintu ya NUP ege komanda abasaze buli kimu nga bw'okiraba internet connections computer zabaddewo wifi ya kamera manti bana abantu ne TV bazitutte laba enjizi buli kimu bamenyamenya buli kyade basala So that is the state which the school is in as of now. Just a moment, please. Let us stand there so that you can see the logos. All our flags were taken. Just a moment. Today. Hey, do you mean America? Tulina kudda eno balina kudda eno ffe tudde eri balina kudda eno ffe tudde eri omusana guli mabega tuddeko emabega kati bamufuntula tawulira Bina katono mama. Okay, I'm starting, right? Okay. My name is Kaija Doreen, the coordinator of the National Unity Platform School of Leadership. And today we want to talk to you about what transpired yesterday at the school, at the premises of our school. One, there was a siege off at around 3 p.m. in the evening, and roads were blocked as security operatives, that we would call them security operatives, sieged off the place, forced their way inside the school, and began to do the vandalization of all our properties at the school. First, they invaded our offices, took our properties, the computers, the laptops, and of course we had money within that office, the money that helps us to run the operations of the school on a daily basis. Around 2 million was taken off from the office. We had properties like the projector that helps us in conducting the sessions of our students. All that was taken away. And of course, they moved on to all down to the other classes, breaking through them and vandalizing the properties, more so the property of the students. But before they moved to the classes, they moved with the data of our students that we have. Of course, both with the computers, but also in the hard copies that we had or that we had prepared to run the school. So all that was taken away with them. They forced their way through to the other offices, the president's office of the school and our classes.
and I think it's been vividly enough with what we've already shown you, the operation that has taken up in this very place. Of course, properties have been destroyed, windows, doors were shattered, our cameras were put off, and all the other properties that have been helping us to do the monitoring and also the coordination of our school. Yeah, and of course we had put up our library, a full stock library, and all the books that were there were also taken away by the security forces. And so our worries would have been, why would a security force personnel be behaving more of a hooligan? Why do you move away with books? Because there are no coordinations. Why do, if you need a message in at least the tech, it would be the computers, that would be fine. Then why do you stretch your hand to move with books? Why do you stretch your hand to have our other properties damaged? So this was not a search, like they have already communicated to you. This was a vandalization that took place. It was more of a bandits operation that happened at the school. And we want to send a very strong message that this is the very first time that they're doing this at the school, but they had already done that before in 2022 at our premises of the party quarters. I think that was here. So I want to send a very strong message to the security forces that the more you continue to behave like bandits, you may leave us with no option, but also be in position to protect ourselves against you. Thank you very much. Uganda. Okay. So, Ejo, Amaje, the police, Tongo Ebidala, the Bakolaganida, Wamunabio, Basazeko, and Budo, Akusomino Yafe, Ramazo Kolejo, Nevagoba, Abantu Banaiba Bona, Eda, Neva Yingida, a Somero Yafe. Mukuyingida Somero Yafe, Bazeba Menya, Burichintu, Obabuli Vigilu Basanzeo, era ne basookera mu ofisi yaffe yakulira essomero lyaffe ne bajjamu ebintu bye tukozesa nga computer nga projector ne batwala laptops ne batwala ne documents ez'abaana ze tulina ku ssomero ebyo byonna ne bakulita nabyo era nga tebannakola operation eyo basoose kujjako kamera zaffe si zaffe zokka ne bannayibba babadde ne kamera era bagenze ne bazimenya ne babajjako storage yonna gwe babadde balina. So ne beeyongerayo ne badda mu library yaffe ebeeramu ebitabo abiyambako abayizi baffe mu kuyiga n'okutegeera ensi yaabwe ne bamenyamu era ebitabo byonna ne bakuliita nabyo. Tebakomye okwo ne bagenda mu kiyungu ne bayingirira ne munnaffe awangatira ku ssomero lyaffe ng'alikuuma ebintu byonna ebibadde mu nju ye nabyo ne bagenda nabyo. So bavudde awo ne beeyongerayo mu ofisi ya president waffe ne bamenya era ne bajjamu kompyuta n'ebintu ebirala ebibadde mu ofisi ye ne documents ezibaddemu ez'omugaso nazo ne bakuliita nazo. Operation yaabwe ne yeeyongerayo paka mu classes abayizi baffe ze batuulamu ebintu byonna ebibaddemu ebitabo by'abayizi n'ebintu ebirala ebibakozesa byonna basobodde okuliita nabyo n'ebintu ebitono ebibadde bibanyiiza nga faani era nabyo basobodde obikuba ne babimenya ne babijjayo ne basobola okuba nga basobodde okuliita nabyo n'olwaleero tetunafuna nsonga ne bakozeseza ekikolwa eky'obutemu era so bagenze mu maaso essomero lyaffe libaddeko n'edduuka eririmu merchandise w'ebintu byaffe ebyabayizi ebyekibiina ebintu byonna bagenze nabyo batera otugamba ku bintu bya ovuro n'ebirala batutte t-shirt batutte enkofiira batutte ebintu ebranding ekibiina kyaffe byonna ne bagenda nabyo so tebalina kintu kyebalese mabega okugjako ebizimbe so batutte sente waliwo sente ze batutte ezibadde mu dduuka era zenkanankana miliyoni 2.5 era oyo munnaffe addukanya edduuka lyaffe era wamu ne bayingirira ofisi yaffe wano era ne bajjamu miliyoni 2 ezo nazo ne bakuliita nazo. So olwaleero twagala okutegeeza bannaffe abali mu security y'eggwanga lino twagala okubasaba buli we munaakoma okweyisa ng'ekitagasa mujja tulekera akaaganya akatono kubanga naffe tujja banga tetukyalina busobozi
okujjako okwerwanako okulaba nti tusobola osigalawo mu nsi yaffe. So you either behave yourselves or we shall make you to behave. Erinnya nze Kaija Dorin nga coordinator wa Ssenyonyi National Unity Platform. Tegeddeko nti ne manju bayonoonye. Omusana gugizeemuko. What do you decide? You are the picture is really bad. Gugizeemuko so Nedda sebo. Kale banange basebo ne banyabo embeera eri egenda mu maaso ku National Unity Platform ena mugiraba eggwanga lyonna. Olunaku lwajjo mulabye nga balumba kitebe kyaffe ekyekavule era ne bajja ne wano. Tubadde tuwa updates president waffe okusingira ddala abadde updating eggwanga ebigenda mu maaso naye ge tubadde tusembeyo okufuna nti abantu abalabise nga abagwira bave mu mawanga oba ga East Asia oba nabo balabikiddwako kitebe kyaffe ekyo nga bayingiddemu. Muli bannamawulire mukimanyi bulungi nga babagobyewo. Tetulina official yenna ow'ekibiina abadde kavula olunaku lwajjo oba olunaku olwaleero nga gyali alaba bye bakola. Bafulumiza statement ne bagiyita search. Search bwe baya kubeerawo first of all olina okujja n'ekikakasa nti oze kusakinga ate nomala n'okola ne search certificate n'ogitulaga. Naye nyini kifo alina okubeerawo. Kaakati wano teri abaddewo. In fact bwe basanzeeko ne ba security baffe babagobyewo ne bababuzaawo. Kakati nga byonna bye bakoze wano munaffe Dorin byayogeddeko teri abadde aliwo ng'asobola okubiwitnessinga. N'olwekyo babadde babbi. Tebabadde ba security nti baze kulaba ebigenda mu maaso, babadde baze kunyaga ebintu byaffe ebya National Unity Platform. Library yaffe ebaddemu ebitabo bingi nnyo bye twainvestingamu ssente nnyingi. Bw'owulira computers ze batutte, internet gye bavandalizinze, cameras n'ebirala, kiba kitegeeza party eyo yainvestinga ssente nnyingi mu bintu ebyo byonna naye olunaku olwaleero bayingirawo ne bakolera efujo byonna. Bakyagenda mu maaso n'okuwamba abantu baffe, muganda waffe yakireewo olunaku lwajjo bamututte wakaawe. Era statement yaabwe of course ebadde ridiculous, tugenda kuvaayo twogere ku birala naye bagamba nti simanyi military drills wano kigenda mu maaso kusoma. Tumanyi bulungi nnyo nti ne wano wetusomeseza babaddengamu ne spies era ne baspy babe basobola bagamba nti wano tetukolerangawo kintu kyonna ekimenya amateeka. Era singa wekiri bali badde batuyita bulungi nnyo ne batusamoninga ne tuexplaininga. Mujukira bulungi nnyo lino essomero bwe twaliggulawo bwe tuti poliisi yatuwandiikira ne tugendayo. Era bwe twatuukayo eyo oyo Frank Mwesigwa yatugamba nti ero essomero ngenda kuliraidinga sometime. Lwaki bakola ebintu bwe bityo? Kubanga baagala kutiisatiisa abantu, tebaagala tuorganizinga effe. Nga NUP twabateereddeko challenge y'amaanyi, balaba tuli organized nnyo, tulina essomero lyaffe litambula bulungi, tulina ekitebe kyaffe kikungaana si ba NUP bokka naye n'abantu bonna ab'enkyukakyuka. So byonna bye bakola tumanyi bagezaako okutiisatiisa era tukikondemminga oba tukivumirira in the strongest terms possible. Tuli mu kuwayamu ne bannamateeka baffe okulaba ensonga eno bwe tunagikwata kubanga kikulu nnyo ne bakomyawo efujjo. Mujukira bulungi bajja wano kati ejo statement gye bafulumiza bagambye balumbye ebitebe byaffe kubanga wawadde military drills. Mu 2022 bwe balumba ekitebe kyaffe mu 2020 bwe balumba wano mwena abamawulire mwabiraba military drills zaaliwo naye bajja wano ne batwala umbrellas ne batwala mujukira batwala signatures ne twali tukunganyiza eza president waffe eza nomination era nga twesanga mu kaseera ko nga tulina okunoonya endala. Mu biseera ebyo babba ssente ze twali tukunganyiza okunominating abakandidate baffe. Kakati tetunatuuka kavule kulaba biki bye batutte kubanga bemanyi ekitebe kyaffe ekikulu kiri kavule. Jo banaiba batugambye nti balabye nga batwala okutya bw'ebintu computers n'ebirala kubanga bakyaliyo tetunakirizibwa kutuukayo. So naye kati ku ssomero lino mulaba efujjo ery'amaanyi lye bakozeewo. Amagezi bannamateeka mwagala kuzzaako kiki nakyogeddeko. We are discussing with our legal team to discuss the way forward because we cannot allow the regime, the criminals, to continue behaving in this manner. If they say they were conducting a search, there are processes under the law which they should have followed to come to our school. But if you come to this school of leadership and chase away everybody, including our security personnel, our administrators, Doreen, you didn't even talk about your passport and other documents which they took away.
very important documents. They took away attendance lists, the projectors, the computers, things in the president's office and all that. So, and there was no such certificate, nothing. So these were simply thieves, they were robbers. They came to rob this place, and maybe that is the same thing that is happening at Kavule. We don't know what they planted here. We can't tell you we know what they planted here because they were here for a number of hours. Right now, a few minutes ago, I told that people saw some people of East Asian descent at Kavule. We don't know why foreigners would be involved even in such illegal operations. The operations are already illegal, but now we don't know why foreigners would be involved. Because the neighbors are there, they can see, they can peep and see what is going on there. Thank you. Are you given anything like a document? Like I said, they did not leave any document. First of all, even if there was to be a document, it should be there should be witnesses. And they have not communicated with anybody about these searches. They are calling it a search, but for us we are calling them illegal operations. This is robbery, this is thuggery. Because if they wanted to conduct a search, they should have written to us, or even when they came yesterday at Kavule, they should have come to our offices, because the offices were open. An officer could have come, said here is a search warrant, I want to conduct a search here for these and these reasons, and then we would have cooperated. Because we have nothing to hide as a national unity platform. Everything we do in the open. We are not criminals, we are law-abiding citizens. But these operations are illegal, they are meant to intimidate us. You saw yesterday when they went to Comrade Achileo's home, the things they were taking away, T-shirts, anything written on people power, caps, neckties. What kind of ridiculousness is that? About the issues of drills and the 2020 break-ins. You said this is not the first time. Yeah, because they released a ridiculous statement saying that the raiding of our officers was about drills, military drills. What we want to make categorically clear is that we are a political party, a non-violent political organization. We are not a military facility. We are not a military operation. As you have seen, the PLU people, the NRM people do these military drills every day. Nothing happens to them. For us, ours was not a military drill. These were our foot soldiers. That's why we did it in the open, because it did not break any law. So what we are saying is that if they claim now that it was about the drills, why did they attack our office back in 2020? Was it also because of the drills? So they're always looking for an excuse to raid us, to disable us, to frustrate us, and to cut our speed, because they know for sure that we are moving very fast and we shall remove them. Okay, let me say something quickly, then the Deputy President will close it up. Am I okay here? Or do you want me to move? One way? Hey, sorry. Okay, okusookera ddala tuvumirira ekikolwa eky'obumenyi bw'amateeka ekyokulumba essomero lyaffe wano n'ekitebe kyaffe. Mulaba nti bakola ebintu bino okusookera ddala mu bumenyi bw'amateeka naye nga bagezaako okutusala speed, baagala batumalemu amaanyi. Kitagenda kubeerawo. Bino bye bakola ffe bitwongera bwongezi buvumu okulagira ddala nti tetuliko wetukutte we otunywereze ddala. Kubanga ng'abantu abalala bonna bwe boogedde nti bw'oba kale olina ky'oyagala okunoonyerezaako, lwaki tebaatuwandiikira oba ne batutegeeza nti kale tuzze twagala kunoonyereza? Tetwali kigaanyi, kubanga ffe tuli kibiina ekiwandiike era tutambulira ku mateeka. Poliisi oba ne military bwe bajja wano oba e Kavule ne bagamba nti twagala kunoonyereza kukola search, tetuyinza kubagaana. Naye kiba kikulu ne tutambula nabo, kiki kye munoonyereza, mututte ki, mutaddewo ki? Naye mulaba bajja ne bagobawo abantu bonna wano ne Kavule kye bakoze, ne bagobawo buli omu, ne bayingira ne batandika okumenya, ne bamenya enzigi ne bazisala. Naye olwokubanga bazze n'obusungu bungi, oluggi omaze okulusala oyingidde n'ogaa naye ne giraasi eno efaananikira bubi, nazo ne bazikoona ng'olwo ne bamaze okuyingira. Faani ne bazimenyamenya n'ogaa kakati faani z'abakoze eki, naye muzirabye nazo zonna bazimenyemenye ne batwala ebintu byaffe. Kwegamba bagezaako tukolako effujjo. Ndowooza oluusi gavumenti ebeegamba abantu bano kati bakoleko effujjo tulabe ki kye banaakola, oba banaavaayo ne bateekawo embeera naki. Kumanya ennyindo bw'oginyigiriza ennyo egy'omusaayi. Niffe tuli kibiina kiwandiike, tutambulira ku mateeka, tugenda kwongera bwongezi. Of course tubanja ebintu byonna bye batutte, naye tugenda kukola buli ekyetaagisa okulaba nti emirimu gyaffe
sigala gitambula okusoma wano tugenda kuyimirira n'emirimu gyaffe Kavule tewali kye tugenda kuyimiriza. Of course mu batwala ebintu ebyokukozesa sente naki byonna bitusala speed naye era tugenda sigala nga tumuvinga kye baagala okukola era bakikola ne luli nga tugenda mu kalulu nga baagala batusale speed bagikendeeze ne tulemerako. Kakati olwokubanga omwaka gw'akalulu gutandise oba oliawo kye bagezaako okukola abantu bano katugende tubacyankalanye tetugenda kukkiriza kucyankalanyizibwa tujja sigala nga tumuvinga. Oluva wano tugenda Kavule kubanga twagala okutegeera kyekiriyo wano olwamaze okukola effujjo ne badduka kati Kavule yo bakyalemeddeyo tugenda gendayo kati suubire tebatulemesa ate kuyingira kitebe kyaffe kubanga ne kye bakola kyonna nti kale olina byokola byosaakinga tulina okubeerawo nga bannyini kifo ne tutegeera kiki kye mukolawo biki bye mututte era ku lwaki byonna ne tubiregisteringa ne tusayininga obulungi nti batutte kino na kino na kino naye kati bakoze effujjo ne batwala byonna bye batutte ne bakwata omu ku bakuumi baffe awo ne bamuyisaamu n'empyawo bagamba sayininga wano musajja awo tebyasayininga tabitegeera n'oluzungu talumanyi bulungi ne bamugamba sayininga kati baagala okwekwasa ekyo nti abantu bano twakola saaki era nabo ne bakkiriza ne basayininga. Ani yasayininze? Ekibiina kirina obukulembeze. Lwaki temwatu involvinze? Kugamba liri effujjo lye bagezaako okukola naye ffe tweyongera bweyongezi kukola kye tulina okukola kubanga kino kiraga nti bano batiitiizi. We, in very unequivocal terms, want to condemn the illegalities here at the NUP School of Leadership, at our offices in Kavule. The raid, the illegal raid, because this is not a search, as we have seen them call it. Because if you are to conduct a search, there is a legal procedure on how you conduct a search. You first of all inform the owners of the place. And we've got to be present. But as you can see, they came, sent away everybody. The same thing they did at Kavule. Sent away everybody, broke in here, they began to cut doors. Even after cutting doors, they decided to break the glasses. They pulled down the fans, broke them. And you keep thinking, now, what has the fan done to you to get so annoyed? Clearly, they came to vandalize our property. They do these things to cut our speed, like they did before we went into the previous election. They are trying to do the same, to disorganize us. No, we are a lot more organized than these fellows think we are. Yes, we shall get affected here and there, but we'll keep moving in every sense of the word. After here, we are going to Kavule. We want to see what's happening there because they are still in that area, military and so on. Hopefully, they will not deny us access to our premises because those are our premises anyway. If they wanted to conduct a search, why not do it when we are present? Otherwise, what are you doing there? What are you planting? Because these are things that they have done before. You remember in Arua, they planted guns and they said, these ones, they belong to Honorable Chagulanyi. So that's why they are probably operating quietly. But we want to go and see what's happening there. The other excuse that we have seen by police, they are saying, you see, these people are carrying out military drills and so on and so forth. When did an overall become military uniform? People put on overalls at washing bays, fuel stations, I don't know what, mechanics and what. An overall. When did that become military attire? And yet we have seen regime people. There's the one Catherine Lamwaka, she's the woman MP of Omoro. She's married to one of the generals, Lieutenant General Otemawani. She was in full military combat. Lilian Abe, she's the Minister of State for Disaster. Full military combat. Andrew Mwenda, who is the spokesperson of Moses Group PLE. Full military combat. These fellows have never been called to order. But you're running after young people who are putting on overalls. What's wrong with you? Ensonga eno je okusookera ddala lwaki tugezaako kwekeeneenya ki kye babadde bakola ku bitebe byaffe tusuubira nti oba oliawo waliwo ebintu bye bataddetaddeyo babitusiige bakikola mu Arua ne bateekamu emmundu ne bagamba zino za Honorable Kyagulanyi tulindiridde okulaba tukyanoonyereza tubulwa tugenda ne Kavule tutegeere kyekiriyo naye tulabye poliisi yeekwasa nti abantu bano bakola zi military drills naki eteeka lirambika bulungi military drills kyeki nga mulimu training mukozesa n'emmundu n'okuzaasembulinga naki baabirabyewa nga fe ababikola n'ekirala kati bali mu kunoonya bawamba abaana nti olwokubanga bambala ovulo emyufu eza redi ovulo emyufu kyafuka ddi ekyambalo ky'amagye
barracks kijosanga nti abantu kakati bambadde overall eza red kyambalo ky'amagye ate nga abantu ba government bambala ebyamagye mwalaba omukyalo omu bamuyita Catherine Lamwaka mbaka omukyalo we Omoro era mukyala w'omu ku ba General Lieutenant General Temawani yayambala full combat uniform ey'amagye. Lilian Abe oyo Minister of State wa disaster yayambala full combat uniform. Andrew Mwenda oyo mwogezi wa kigroup kya Muhoozi naye nga ayambadde full combat uniform. Tebabavunaananga ne bali mu kugoba banoonya abaana abambalazi overall naki oba tunuulira kwegamba ne bakusobera. Sebo deputy. How much are you safe in terms of data? Because having a part of organization again, we look how safe are you? You're not at Of course, naffe tuba tweberera mu court tuyinza obutateeka buli kimu ekirina okubeera naddala ebintu ebyenkizo mu bifo bino naye n'ebibeera bya nkizo kuba kati onootwala computers zonna n'otwala ebikozesebwa byonna n'osalasala zi cameras n'okuba ssente n'ebirala byonna n'omenya enzigi n'okola ki ezo zonna expenses n'okugezaako okutuza emabega. So yes kitu affectingamu naye tetugenda kikkiriza kutu affectinga nga bo basuubira nti babeere so affected emirimu esannyalale tegigenda kusannyalala tusigala tugenda mu maaso. Tukyalina bannaffe abakyawambiddwa, in fact ne leero bawambyeyoko abantu baffe abamu nga beekwasa zi red overalls nakimbuza amagye ate nga aba gavumenti bo bambala combat uniform ez'amagye tewali kibatuukako. Tugamba muto abantu baffe tebalina musango yadde. Abamu be bakwata ne bana aba Electoral Management Committee abakyala babatadde wakyaliyo Rovans Lwanyaga wakyaliyo Eddie Kayabula wakyaliyo n'abaana abalala Bakirobe akireyo Smart Muyuda n'abalala bakyawamba n'abalala olwaleero tebagadda ffe baani. Ffe tugamba nti bw'oba oteebereza nti omuntu azizza omusango teeka lirambika bulungi omukutte otya era omututtewa mu mbuga z'amateeka seeyo muzitokya kyemba kati bano babatwala eyo ne babatulugunya eventually ne babata tebabadde na police bond kitegeeza bye bakola bya bumenyi bw'amateeka. Tubanja abantu baffe kubanga tebalina musango. There are still some of our comrades who are still held after they are being abducted. We are still demanding for these our people because they have committed no offense whatsoever, and that's why some have been released without any charge. Chairman Nyanzi, Masi Walukamba, Rahma Juma and others. But those that they were abducted with, Rovans Lwanyaga, Eddie Kayabula, they are still in detention. And others like Kilobe, Achireo Chivumbi, Smart Muyudaya, Gaddafi and others, they are still abducting people simply because they wear red overalls or that kind of thing, as if that's a criminal act, and yet people of the regime who are non-soldiers wear full combat uniform. So we are saying we demand the release of our people. As we have said separately, if you think any of us has committed any offense, there is a clear channel how you arrest them and where you take them, not to a torture chamber. We saw the shamelessness. Yesterday we had a group of some elders from Teso sub-region who came to connect with us as a party. They do have their concerns. Of course they do support us and they want us to raise our voices a lot more on their behalf, because many of them war claimants in Teso, in Acholi and so on, they have not been compensated by government as should be. And those are the discussions we're having with these people. But as they left our premises, they were abducted, taken to Wandegea police, held there all through the night. People who are 80 years old, 85. Surely this regime should have some sense of shame. But they were also harassed there and so on, and then eventually released with no charge. So you can clearly see a regime that is in panic. Obuswavu obulala obwabaddewo olunaku lw'eggulo twabadde ne ttiimu ez'abakadde ba elders okuva eyo mu Teeso nga balina ensonga zaabwe. Of course batuwagira ng'ekibiina nga batusaba twongere okuyimusa amaloboozi ku nsonga ezibaluma. Bali eyo ebintu byabwe byayonooneka mu ntalo, gavumenti nesuubiza okubaliyirira ne kaakati gavumenti tekikolanga. Eyo Teeso, Acholi, wa tuwayamuko nabo naye tubasuubiza tujja kwongera okuteeka essira ku nsonga ezo. Baavudde ku kitebe kyaffe abantu abakadde emyaka 85 kubanga be ba elders beeyo nga bakikiridde abalala ne bawambibwa. Eventually batwala eyo ku poliisi ya Wandegea bababuuza ebibuuzo mwe biki emplanning ne Kyagulanyi naki batulugunyo basumbuwa abantu abakadde ku level eyo. Of course eventually babatadde mu buswavu nga tebalina emukiro mutumbi
abalaba tebalina musango gwonna ekyo kikulaga obutiitizi bwa gavumenti eno wetukutte tunywereze ddala. Omukyalo I think my colleagues have said it all, but one critical thing maybe which I need to speak to. If a regime loses its way, and because the way to govern, you either govern when you persuade people, you are loved, or you are feared. And I think after 40 years of Museveni's rule, he has reached a conclusion, and he's now sure that he's no longer loved. Therefore, he strongly believes that he can rule out of fear. And give it to NUP. This is the party of 4-5 years. Down the road, it's now the most popular party and the most potent and feared force in Uganda politically. Actually, General Museveni cannot allow even NUP to freely organize through the country, because he knows the moment he allows a 1 month is open mobilization of the country, his regime is over. Therefore, these acts manifest a victory and work well done by the National Unity Platform. And we want to thank those foot soldiers and everyone that has put a brick on that wall. Secondly, we have delivered the message home that when you see a regime lose its sense of shame and stigma, then you know you have it in the corner. Therefore, the people of Uganda, these are not acts of a regime that is on the ascent. It is acts of a regime that is on its way out. Ekyo nabo kati mu mitima gyabwe bamativu. Nolwekyo balowooza kyekibiina ekisinga okubatiisatiisa era ekirina omusinde ku ground era ekirina momentum ku ground ye National Unity Platform. Kyova olaba tugenda kufuna embooko nnyingi nnyo mu bino. Naye twagala okugumya abawagizi baffe bonna mu Uganda yonna gye bali nti bino gavumenti ezigenda zonna gizikola. Kino tekitegeeza gavumenti erinnya, kitegeeza gavumenti ekuba sekyakyala. Sekyakyala oba mugimanyi enkoko gisazeeko olw'omutwe n'engera kaluba nekibayinza okutuleetera ng'eggwanga okutwalira awamu. Tebanaakola bino bannayuganda batali ffe abakkiriza mu democracy, abalala ababiraba bajja kozesa excuse zino bafune ensonga lwaki bakwate mundu ne bajjako gavumenti. Si ffe tukkiririza mu non-violent, naye waliwo abalala abajja okukozesa this very action baga nti ebitebe obinyigiriza democracy wamukkiriza. Museveni mu myaka gye egy'obuto teyakkiriza obo tekola bino, olwabikola yaweta n'agenda mu nsiko. Ye lwaki alowooza tewabeeyo bannayuganda abamalirivu abaga nti ekimala kikola ki kimala. Nolwekyo bino ebikolwa bitwala ggwanga lyaffe mu butabanguko mu ntalo. Tusaba General Museveni ne banne ti obudde tebunnayita okwekuba mu kivuga. Gavumenti bekakasa nti bagikyaye eteekawo akalulu ak'amazima n'obwenkanya neevaako buki bulungi. Kyebasigaza okukola naye kati bali eyo bakyusa amateeka, simanya kooti masho, simanya biki. Nolaba abasajja abakulu ab'envi nga tebakyafaayo. Bw'osanga ng'omukadde atakyaswala omutyanga, omusajja omukulu akuze ku kyalo yandiga nti nswala ebyo sibikola, ebyo sibikola. Kati bayita abazzukulu bakolako ebikolo bino. Kati yo jjajja nabaki. Kale tugenze kabula. Tegezeddwa nti Kavule katikati bakajjawo deployment, sondoza tujja kugenda tugezeeko okuyingira nammwe tulabe ekiriyo. Abalungi abatike maybe ekitundu tusomero kiba kituuseeko n'okututaganya kati mulinde live eddako tugenda kuba tuli ku kitebe kyaffe ekya NUP ekya Kavule. So stay tuned, osigaleko tusobole okutambula ffenna tusobole okutuuka
ebyo byonna gye muwulidde editinga bigambo wabula ebingi babyeyogeredde nebasobola okubyeyogerera byonna kati just sigala ng'olinze live eddako mu dakiika ntono nnyo sigala ng'onyize ka notification osobola okufuna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egwe komanda.